Dying is a part of life, and it's important to talk about what we want at the end of our lives and our wishes for after we die. Planning ahead for our future care and for after our death is something all of us can do. It's never too early to start planning ahead and making practical arrangements. It isn't expensive, and we do not need to wait until we are unwell or over a certain age. So my name is Yunus Dudhwala. I'm the head of chaplaincy at Barts Health NHS Trust. I think people don't think about end-of-life care because they think it's way in the distance. When end-of-life care decisions are planned beforehand, it makes it much more easier for the family later on. I've met so many families who feel a great burden upon themselves to make a decision on behalf of their loved one who's at the end of their life. And sometimes there's conflict between one sibling and the other because they're not sure what father would have wanted, what mother would have wanted. And I think that's why it's so important to have those discussions beforehand. An advance statement allows you to record your preferences, wishes, beliefs, and values around future care and support if, in the future, you're unable to communicate these decisions yourself. An advance decision to refuse treatment allows you to record any medical treatment you do not want to be given in the future, again, in the event you're not able to make or communicate these decisions yourself. Advance statements and advance decisions can be created for free. Losing her brother before the pandemic has made Narmada think about future planning, and she's in the process of setting up an advance statement and an advance decision so that her wishes are kept should she no longer be able to make her own choices at some point in the future. અને હું અહીંયા 36 યર થયા રહું છું ફોરેસ્ટ ગેટમાં અને મારા ભાઈ 3 હતા 3 બહેનો હતા અમે અને 3 ભાઈઓ એક બેન ઓફ થઈ ગયા છે મને બહુ અઘરું લાગ્યું મને લાસ્ટ મારો ભાઈ ઓફ થઈ ગયો ત્યારે મને બહુ એકદમ આમ ફીલ થતું હતું કે હવે કોઈ નથી મારું એવું થતું હતું મને બહુ રડવું આવતું હતું અહીંયા ઘરમાં હું છે ને આમ ઓલું કોવિડમાં બહુ જ મને આમ ગભરામણ થતી હતી ને કેટલા વિચારો થતા હતા કે હું મારો શું થશે પછી આ બધું વિચાર કરતી હતી આ ફિનલ માટેનું પછી મેં મારી ફેમિલી સાથે વાત કરી પછી એ લોકોએ મને વાત કરી મારા નેફ્યુને એને પછી એણે કીધું કે માસી તમે પહેલાં બધું લિસ્ટ બનાવો પણ મને તો ખબર નહીં કેવી રીતના લિસ્ટ બનાવવાનું મારે એડવાન્સ સ્ટેટમેન્ટ એટલે બનાવવાનું છે કે હું અત્યારે ઘરમાં એકલી છું તો મારી ફેમિલી સાથે હું વાત કરું કે મારે આ એડવાન્સ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવી છે તો એની સાથે બનાવીને પૂછું કે મારે આ કેવી રીતના કરવાનું છે અને પછી મને એકદમ શાંતિ થાય કે કદાચ મારું ઓલું થઈ જાય ઓફ થઈ જાઉં તો મને શાંતિ મળે તો મારા ફેમિલીને એ લોકોને વિશ્વાસ છે કે આ બધું હું કેવી રીતના બનાવું. Lasting power of attorney, or LPA, allows you to give someone you trust the legal power to make decisions on your behalf in the event you later become unable to make decisions for yourself. There are 2 different types of LPA, one which covers decisions about money and property, and one which covers decisions about care and support, including medical treatment. You don't need a solicitor to create an LPA, you can do it yourself. After losing her husband, Rani became the carer for his parents. Setting up a lasting power of attorney enabled Rani to make the best decisions for them when they were no longer able to make decisions for themselves. मुश्किल सी यंग भी सी पर मैनू पता सी मेरे पेरेंट्स इन लॉ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. Rashida's sister has severe learning disabilities, and Rashida's mother is currently her main carer and support.
In the event that there comes a time that Rashida's mother becomes unable to support her to make key decisions, the family has set up a lasting power of attorney so that they will have the authority to do so instead. আমার বোন তার যে ডিসেবিলিটি একটার মানে কি তাই তার কথাবার্তা বলতে পারেন না, তো তানোর লাগে আমার আম্মাই সব কিছু ডিসিশন করইন, আর আমার বইনও তানোরও বয়স হয়ে গেছে গা, তো তার লাগেও ভালোই বইটা করলে হঠাৎ করে সিচুয়েশন আমরা পড়তাম পারি যাতে আমরা লুক আফটার করি, তারার লাগে আমরা ডিসিশন করতাম পারতাম না, একটা আমরা ফস্তাই নি। একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, যে কোনো আইন মতো একটা ডকুমেন্ট হলে একটা আপনার ফিউচারের লাগে আপনার চিন্তা হইলা, আপনি যে লুক আফটার করেন ফ্যামিলির মাঝে তার লাগে কি একটা চিন্তা, এখানে একটা না থাকলে আইন মতো একদিন আইতে পারে যাতে আপনি তারার লাগে কোনো একটা কিছু করতেই লাগে পারতা নাই, আইনে দিত নাই। বেশি অংশে আমরা মানুষের মাঝে আমরা আগুয়াইয়া আমরা চাই না কি এক জিনিস করতাম, আমরা বুঝি এটার মাঝে আমরা পয়সা লাগবো, আমরা জানলাম না কই যাইতাম, এটার লাগে এটা করতে হইলে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি যে কোনো জিনিস আর কি আইন মতো করতে হইলে এটা অনেক ইনফরমেশন আছে আমরা কমিউনিটির মাঝে যাতে আপনারা পাইবা কি ইজিলি সোজা। Unlike advanced statements, advanced decisions and LPAs, which cover your wishes while you're still alive, a will is a written document that says what will happen to your money, property and possessions after you die. If you have children under the age of 18, it also allows you to appoint a guardian for them. Anyone can create a will. It isn't difficult or expensive. Irene lost her husband suddenly before the pandemic and then her father to COVID-19 in 2020. Having a will in place for both of them helped Irene and her family cope with their loss. ഈ സമയത്ത് ഈ പാൻഡമിക്കും കോവിഡും എല്ലാം ഓരോ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്. ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അവർ ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുപോയി, പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞില്ല. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡാഡ് മരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ യുവർ ഡാഡ് ഇസ് ഗോൺ, കോവിഡ് ആയിരുന്നു. ഡാഡ് വിഷമമായിരുന്നു, എഴുതുന്ന വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ കൾച്ചറിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമില്ല. പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു ലേറ്റർ. സോ ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് എ വിൽ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡാഡ് പോയി ഒരു സൊളിസിറ്റർ നോക്കി എല്ലാം ചെയ്തു. ആൻഡ് വി വർ ഹാപ്പി. ഫാമിലി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു. വി നോട്ട് വറീഡ്. വി സെഡ് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ഡാഡ്, യു ഡിഡ് എ ഗുഡ് ജോബ്. എല്ലാം എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രൂഫുണ്ട്, എല്ലാം പേപ്പറിലെല്ലാം കാണും. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനും എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സിബ്ലിങ്സും ഫാമിലി ഒന്നും കുഴപ്പം കാണത്തില്ല, ഫൈറ്റിംഗ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. നീ എന്താ ഇത് ചെയ്ത്, വൈ ഡിഡ് ദാറ്റ്, അതൊന്നും കാണത്തില്ല. എല്ലാം എഴുതിയല്ലോ, എല്ലാം വില്ലുണ്ടല്ലോ. I think the pandemic itself is a huge reminder for us that we can't leave this for later. In Newham, we do have a very diverse community, and sometimes people might make assumptions of what you might want at the end of your life just because you're from a certain background, from a certain culture, from a certain faith. People will assume this is what you want, when in reality it was something else. I think I would encourage people to sit down with their families and have that conversation about end of life. Have that conversation. Don't be scared of having that conversation, because that conversation and what's written down will be so helpful in the future. It's never too early to start planning for your future care and for after your death. Visit the Newham website to find out more.